bodies. So we cannot discriminate. King api adas karana api pahat kota salakana bag kisima padanama mata puddalekut ජාතියවත් වර්ණයවත් ලිංග භාවයවත් ජන වර්ගය මතවත් වයස මතවත් කතා කරන භාෂාව අදහන ආගම ධර්ම දේශපාලන මතය එහෙම නැත්නම් එයාගේ සම්භාවය සමාජ ප්‍රභවය හෝ ජායාගේ වර්ගයාගේ ප්‍රභවය එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙක්ගේ තියෙන ඩිසෙබිලිටි එකක් එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ තියෙන ලක්ෂණයක් වත්කමක් වගේ දෙයක් මත එහෙම නැත්නම් උපත මත වෙනත් තත්ත්වයක් මේ කියන කිසිදු තත්ත්වයක් මත කෙනෙකුව වෙනස් කොට සලකන්නට බෑ කියන එක තමයි අපි human rights වලින් අවධාරණය කරන්නේ. ඒතර මේවා තමයි මූලික සදාචාරාත්මක දාර්ශනික පදනම වෙන්නේ ආචාර human rights වල කියන්නේ මානව අයිතිවාසිකම් වල. Okay. Then I think that is enough for the concept of human rights. Now we have a clear understanding and a very common understanding about human rights. Now the next theme is the ethics. Okay. Ethics. This is also very popular term today. Now we can see everywhere people using these terms, ethics, achara dharma or achara vidya, or you can say moral philosophy. So this is a part of or sub-discipline of philosophy. I'm not going to introduce you what is philosophy here because it will be a very lengthy discussion. Because I want to enter the professional ethics soon. Therefore, I will explain you very briefly what is ethics. Let's try to understand what is ethics. And as I said, this is a sub-discipline of philosophy. So philosophy is a very broad subject. It has some more areas like epistemology and the metaphysics, logic and logical reasoning, and philosophy of mind, philosophy of politics, likewise, and the philosophy of art and aesthetic. So ethics is one sub-discipline of philosophy. According to Aristotle, Greek classical philosopher, ethics is the preface of politics. Achara vidyaව කියන්නේ දේශපාලනේ පෙරවදන කියන එක තමයි Aristotle හඳුන්වලා දුන්නේ. So ethics, what do you think about ethics? Ethics is the study of human acts from a moral perspective. Simply you can interpret this subject as it's a study of human acts, but it doesn't study the human acts through a sociological or psychological perspective. It uses instead it uses a moral perspective to study the human acts. Okay, this is the difference between the ethics and the other studies. Sociology also study human acts, and psychology also study human acts, and sometimes other social sciences also study human acts, but their perspectives are different. So when we study human acts in a moral perspective, you can say it is ethics or moral philosophy. As I said, ethics is the branch of philosophy that studies pre-human acts from the point of view of their moral value. So then we can identify some divisions of Western ethics or ethics in Western philosophy. I'm not going to
describe those things in detail. Just I mentioned you. There are four divisions in ethics. One is called normative ethics, or you can say it's prescribed ethics, and another is meta-ethics. Another name for that area, analytical ethics, and another area we can find out is called applied ethics. It is the most important area that our topic, we can locate our topic, the professional ethics, in this category, applied ethics. So ethics is a broad subject. Now you can see there's another division called descriptive ethics. This is not purely philosophical, but it's part of, it relates sociological studies than the philosophy. The fourth one, descriptive ethics, Vistaratmaka Achara Vidya. But other three divisions, the normative ethics, in Sinhala we say Pramanika Achara Vidya. The second is meta ethics, Adhya Achara Vidya, or analytical ethics, Vishleshi Achara Vidya. On the other hand, the third is applied ethics, Vyavaharika Achara Vidya. ප්‍රායෝගික ආචාර විද්‍යාව. ඒකට අපි අද කතා කරන්න තෝරාගෙන තිබෙන මාතෘකාව මානව අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය ආචාර ධර්ම කියන මාතෘකාව ගත්ත විට එය සම්පූර්ණයෙන්ම අදාළ වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි කැටගරි එකට ව්‍යවහාරික ආචාර ධර්ම කියන ශ්‍රේෂ්ඨය. Then I will very briefly introduce you some areas of applied ethics. Then you can locate our discussion correctly to the area. The one area is called the bioethics and the medical ethics, the legal ethics, engineering ethics, media ethics, animal ethics, the business ethics, environmental ethics, and cyber ethics, and you can add some more research ethics, academic ethics, research ethics. You can add some more areas to this. So a lot of areas here relates with the professionals, the professional ethics. So this is very related with our discussion today. Look at the bioethics. Just look at the bioethics. This actually this relates with the scientists who are doing experimentations and researches on. Sometimes they may be theobiological studies. On the other hand, maybe a research to find out a solution for a disease like corona. So when they do research, scientists, so they have to follow some ethical codes, unless they can violate either human rights or animal rights. With this applied ethics is not limited only to human rights. Look at here the animal ethics. That's a new area. It was originated after the 1960s. Animal ethics. Now that area we say that animal ethics, Sattva Achara Vidya, because it discusses the animal rights. The problem is whether only human beings have rights. Why we are not talking about the rights of our animals? Okay, forget that. Then look at the environmental ethics. It also implies that not only human and not only animal, environment also have rights. We have to respect our environment. We have to protect and respect to the rivers, the ground, and the sky, and the trees. Not only animals, even the environment. When we come to the Indian philosophical context, we can see the Buddhism and Jainism. They were concerned about the environmental ethics and animal ethics. But today in Western also, the Western people also have started
this discussion about the animal ethics and environmental ethics. So all these discussions include two applied ethics. These are the branches of applied ethics. So come to the medical ethics. When we come to the medical ethics, that profession we can find out the doctors or physicians. So medical ethics relates to them. When we come to the legal ethics, it relates with the lawyers profession, and the judges and lawyers include to that branch. And when you come to the engineering ethics, you will find out what is the profession. Profession is engineering. Then journalists, they are also recognized professionals, journalists, the media people. So media ethics relates with them. And animal ethics actually relates with the bioethics, because not only with the bioethics, but it directly an outcome of the bio ethics, bio researchers. And the seventh is business ethics. So business ethics, there are very interesting topics related to these areas. Under business ethics, we can discuss the companies, the projects, their advertisements, and their uh, competence in the field, the marketing field, and how they affect the human rights. And cyber ethics also the new area. You know that even the cyberspace, we can find out a lot of crimes happening, a lot of criminals happening and violating human rights. So those are the areas of applied ethics. Therefore, this topic, the topic was given to me by Siba. So you have selected this topic from the applied ethics and the professional ethics. So this is a broad area. Then now you know when we say professional ethics, it includes bioethics, medical ethics, legal ethics, engineering ethics, media ethics, business ethics, research ethics. There are a lot of areas. So, however, we will try to discuss how these different areas influence to human rights, and how they violate the human rights, and how ethics can prevent it, how we can use a code of ethics to restrict these disasters or these violations against the human rights. Actually, we cannot say only professionals are the people who are violating human rights. Human rights. So everybody violating, everyone can violate, either is professor or professional or not. So, however, our main concern here today, how to prevent the professionals from violating human rights, and how can it be happens. And so those are the things that we are going to discuss today. Okay, I think now we cleared two concepts related to our topic today. So one was human right, and then the ethics, the term ethics. Now we can move to the last concept that I introduced you, the professional ethics. Okay. When we come to this term, professional ethics, uh, we have different questions related to this. So what is a profession? So one question that we can raise here is, what is a profession? වෘත්තියක් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් හැම වෘත්තියකටම අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් කියලා. වෘත්තිකයෙක්. එතන සුදුසු සිංහල වචනය මොකක්ද මේක සඳහා? Who is professional? වෘත්තිකයෝ කියන්නේ කවුද? ඕනෑම රැකියාවක් කරන කෙනෙක් අපිට වෘත්තිකයෙක් විදියට මෙතනදී සලකන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නය.
who is professional. Then we can raise the third question: what is professional ethics? And then we can discuss why professional need a code of ethics. I වෘත්තිකයන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ආචාර ධර්ම මාලාව. And what is professional abuse? වෘත්තීය අපයෝජනයේ අනුකම්ප. What is professional abuse? And what is professional boundary? වෘත්තීය සීමාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Professional boundary. And what are the benefits of professional ethics? වෘත්තීය ආචාර ධර්ම ආරක්ෂා කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද? මෙන්න මේ කරුණු ඔස්සේ අපි ඉදිරියට මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යමු. එතකොට මම අහුව ප්‍රශ්නයක් අපිට පුළුවන් ද ඕනෑම වෘත්තියකට can we say that any occupation is a profession? What do you think? I think you know that it is impossible. You cannot say, you cannot identify any occupation as a profession. Okay, so profession. How do we recognize this? According to the last, he said professions are occupations with special power and prestige. Now, I think according to Larson, it is very clear that we can distinguish a profession from other occupations. The Larson gave me a निर्वचन අපිට පැහැදිලි වෙනවා. හැම වෘත්තිකයෙක්ම අපිට නැත්නම් හැම රැකියාවක නිරතුව හැම කෙනෙක්ම අපිට වෘත්තිකයෙක්. දැන් මෙතන සිංහල වචනේ හොඳ වචනේ වෙන්න ඕනේ විද්වත් වෘත්තිකයා කියන වචනේ පාවිච්චි. ඔක්කොම වෘත්තිකයෝ තමයි. නමුත් විද්වත් වෘත්තිකයෝ කියන වචනේ තමයි මම හිතන්නේ වඩා සුදුසු මේ profession කියන එකට. විද්වත් වෘත්තිකය. ඒ කියන්නේ he has special power and prestige. විශේෂ වරප්‍රසාද තියෙන විශේෂ බලයක් තියෙන වෘත්තියකට රැකියාවකට තමයි අපි විද්වත් වෘත්තියක් කියලා කිව යුත්තේ මේ නිර්වචනය අනුව. Okay. Then professional කියලා කියනකොට දැන් profession කියන්නේ එහෙම එකක්. Professional වෘත්තිකයෙක් විද්වත් වෘත්තිකයෙක් කියන්නේ කවුද? Who is a professional? A professional is a member of a profession, or any person who earns their living from a specified professional activity. According to this interpretation, a professional is a member of a profession. Now we know what is a profession. Profession is a occupation which has special power and prestige. So if somebody is a member of that kind of a profession, so he can be identified as a professional. And this person earns his or her living from a specified professional activity. That is the important characteristic of a professional. A professional earns his living from a specified professional activity. So විශේෂී විද්වත් වෘත්තීය ක්‍රියාවලියකින් තමයි මේ පුද්ගලයා තමයි ඉපෙයින් ලබා ගන්න. තමන්ගේ ආදායම ලබා ගන්න. So මෙන්න මෙහෙම කෙනෙකුට තමයි අපි විද්වත් වෘත්තිකයා කියන්නේ. අනේ විද්වත් වෘත්තිකයා සම්බන්ධ ආචාර ධර්ම මාලාවකට තමයි අපි කියන්නේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම කියලා. අපි බලමු. Let's see some more characteristics of professionals. Then it's very clear to us about the professionals. So professionals have their own associations. That's one characteristic. You know that University Teachers Association, likewise, Engineers Association, Doctors Associations, Accountants Association, Administrative Associations, Journalists Associations. Likewise, the professionals have their own association. And the other thing is
they have a special cognitive base. They have a special cognitive base. It means that they possess expert knowledge regarding some area. So that's why they are treated as a prestige group of people. So because they possess, so engineers, doctors, the university teachers, uh, accountants, likewise, you can think about some more, but the scientists, especially the scientists, the journalists, so they have a special cognitive base and they have institutionalized training. That's also a very important characteristic of a professional. They have a institutionalized training and licensing also. Licensing. Uh, Even counseling, psychological counselors, we can consider as professionals because they also need to license to practice as counselors. An important thing is that work autonomy, they have a great work autonomy. වැඩ ස්වාධීනතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම they have a colleague control and finally they have code of ethics. So those are the characteristics of any profession or professional. So now we will come to the defining the professional ethics, how to define professional ethics. Now already we know what is a profession and who are professionals. දැන් අපි දන්නවා විද්වත් වෘත්තියක් කියන්නේ කොහොමද? විද්වත් වෘත්තිකයෙක් කියන්නේ කවුරුද? විශේෂයෙන් මේ අයට විශේෂ වරප්‍රසාද තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ අය ළඟ විශේෂ ඥානයක් තිබෙනවා. යම් ශේෂ්ත්‍රයක් පිළිබඳව ඔහු උපයාගත්තු විශේෂ ඥානයක් තියෙනවා. දැනුමක් තියෙනවා. විශේෂ කුසලතාවයක් තිබෙනවා. විශේෂඥ ඥානයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අයට විශාල වරප්‍රසාද සහිත රැකියාව සහ සමාජ තත්ත්වයක් සහ ඔවුන්ට වැඩ කිරීමේ ස්වාධීනතාවය බලයක් හිමි වෙලා තිබෙනවා. So, professionally accepted standards of personal and business behavior, values, and guiding principles. You can say the professional ethics are professionally accepted standards of personal and business behavior, values, and guiding principles. Or else you can say codes of professional ethics are often established by professional organizations to help and guide members in performing their job functions according to sound and consistent ethical principles. So these are the objectives of having professional ethics, and some more interpretations are there. So here say within the broad field of applied ethics, professional ethics assesses the moral dimensions of human activity in the classic occupations of law, medicine, ministry also here, but I don't know whether in Sri Lankan politicians are professionals. It should be professional, but I don't see all the ministers are suitable for that level. Okay, however, by extension, higher education, engineering, journalism, management, and other occupations that aspire to professional status. So now you know the areas and the characteristic of professions, and let's see that some more definitions about professional ethics. Professional ethics are principles that govern the behavior of a person or group in a business environment. This is actually not only in a business environment. We cannot directly say that the doctor-patient relationship it has a business environment, but if it is private practice, it has a business environment. When it comes to the student and teacher relationship, we cannot say it is a business environment, but when it is private teaching or private learning,
there is a business environment. So likewise, you can say professional ethics are principles that govern the behavior. So professional ethics can govern somebody's behavior and restrict his behaviors in a good way to protect the relationships and especially not to harm the other party. You know that always there are two parties. When it is a doctor, there is a patient, and when there is a counselor, psychological counselor, then there is a client. Then the lawyer and the client, and the businessman and the on the other hand the customer. Likewise, there are two parties. So always the professionals here, they have the authority, they have the special powers, they are the experts in the field. So therefore, they can misuse it. We will talk it later. How can the professionals abuse their powers? Okay. Um, yes, like values, professional ethics provide rules on how a person should act towards other people and institutions in such an environment. එතකොට අපිට මේ වෘත්තීය ආචාර විද්වත් වෘත්තීය ආචාර ධර්ම මගින් පුද්ගලයන්ට යම්කිසි රීතිමාලාවක් නීතිමාලාවක් පැනවීමක් සිදු කරනවා ඒ ආයතනය තුල. ඕකේ දැන් මාධ්‍යවේදියෙකුට නම් ඒ මාධ්‍ය භාවිතය තුල ඔහුට අදාළ වෙන නීති පද්ධතියක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඒකට නීතිඥයෙක් විනිශ්චයකරුවෙක් නම් ඔවුන්ට ඒ නීතිමය ශාස්ත්‍රය තුල ඔවුන්ගේ චර්යාව පාලනය කරන්න. ඔවුන්ගේ හැසිරීම පාලනය කරන්න. ඒ ආයතනික මට්ටමින් පැනවෙන නීති පද්ධතියක් ලෙස අපිට rules කියලා ඒවා හඳුන්වන්නට පුළුවන් වෙනවා. Unlike values, the values වගේ නෙවෙයි. නැගයුම් කියනවා වගේ නෙවෙයි අපි ළඟ තියෙන ප්‍රතිමාන වගේ නෙවෙයි. Professional ethics are often codified as a set of rules which a particular group of people use. නිසා දැන් අපි ළඟ values වටිනාකම් තියෙනවනේ ඒවා අපි සමහර විට කරු කරන්න පුළුවන් කරු නොකරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා දැන් මේ කේල් ගෙඩියක් දාලා පොත්ත පාරට දාන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඒක අපි ළඟ තියෙන value එකක් අපි ළඟ තියෙන ඇගයුමක් වටිනාකමක්. නමුත් ඒක අපිට ඒක රූල් එකක් විදිහට නෑ කොහොමවත් කේල් පොත්තක් දාලා පාරට දාන්න එපා. ඒක අපේ හැදියාව තුළ තිබිය යුතු දෙයක්. නමුත් මේ ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි වෘත්තීය ආචාර ධර්ම කියන්නේ. එහෙම ඕනනම් කරන්න පුළුවන් බැරි නම් නිකන් ඉන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි මතක තියාගන්න. Professional ethics are often codified as a set of rules which a particular group of people සුවිශේෂ කණ්ඩායමක් භාවිතා කරන රීති පද්ධතියක්. ඒ නිසා මේක වයලේට් කරොත් ඒ ආයතනය තුළ එයාට දඬුවම් තියෙනවා. දැන් වෛද්‍ය ආචාර ධර්ම වලට ඕනෑම වෛද්‍යවරයෙක් යටත් විය යුතුයි. නීති පිළිබඳ ආචාර ධර්ම වලට ලීගල් එතික්ස් වලට නීතිඥයෙක් දියුණු වෙනකොට ඒකට එයා එකඟ වෙන්න ඕනේ. ඒක එයා වයලේට් කරොත් එතනින් එයාට ඒක යම්කිසි පනිෂ්මන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඒවා මේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම රටේ සිවිල් නීති එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. කියන්නේ වෘත්තීය ආචාර ධර්මයේ බිඳිනකොටම රටේ නීතියකුත් බිඳෙනවා. ඒ නිසා යට නීතිමය වශයෙන් උදව්වක් සමහර වෙලාවට ලැබෙන්න පුළුවන්. right. ඇත්තටම this is the very important question we should raise here. Why professional need a code of ethics? ඇයි විද්වත් වෘත්තිකයෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ආචාර ධර්ම මාලාවක්? දැන් මේ විද්වත් වෘත්තිකයෙක්ට විතරද ආචාර ධර්ම මාලාවක් තියෙන්න ඕනේ? එහෙම ප්‍රශ්නයක් කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන්. කොයි රස්සාව කරත් ඒක තියෙන්න ඕනේ නේද ආචාර ධර්ම මාලාවක්? You may ask me why we are emphasizing only the professionals. Professionals and why we are not talking about every occupation. Yeah, commonly under business ethics we can discuss that because most of professionals relates with the business environment. So therefore, under the business ethics, we can broadly discuss about every occupation. But when we come to the professional ethics, we are talking about special selected occupations which have a great social respect and social power. So why professionals need a code of ethics? So one is the professional's behavior affects
not only to that person and his family members, it affects in other areas also. Therefore, their behavior must be controlled. For example, let's begin with the professional's personal life. වෘත්තිකයාගේ පුද්ගලික ජීවිතයට ඒක බලපානවා. His dignity and social status will be damaged if person doing the bad thing. If a professional doing or going against or violating the related professional ethics to his particular field, it will affect to his personal life also and the dignity and the social status. But the matter is not only to his personal life, it's a personal matter, but it affects the public, not only the human beings, and it will affect the even environment. Suppose an engineer then engineer වැරදි තීන්දුවක් ඒගොල්ලන්ගේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් දැන් පෞගේ කාලේ ලංකාවට ආදාළ කරලම පොඩක් කතා කරමු අපි පොළොන්නරුවේ පැත්ත දැක්ක අර ඇවිදින මන්තේරුවක් හදන්න යනකොට ඇතිවෙච්ච ගැටලුවක්. දැන් එතන ඇත්තටම human rights වලට සම්බන්ධ ගැටලුවක් ඒක. පාරම්පරික ගොවියෝ මේ පළාතේ හිටපු අය ඒගොල්ලෝට මේ වැවේ බැම්ම පිළිබඳව තියෙන ආකල්පය සහ ඉතින් එහා පැත්තේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ගම්මාන තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ජීවිත බයක් තමයි එතන මතුවෙන්නේ. බැම්ම හාරලා එතන ඇත්තටම මතුවෙනවා හදන්න ගන්න උත්සාහයේදී දැනටමත් යම්කිසි තර්ජනයකින් මුල් පාදලා තියෙන මේ බැම්ම පුරලා ඒ ජල කඳ ආවොත් ඔවුන්ට විශාල ජීවිත හානියක් වේවි කියන බය ඔවුන්ට තිබුණා. ඊළඟට ඔවුන්ගේ පෞරාණික වස්තුවක් ඒ පෞරාණික ආකාරයෙන් සුරක්ෂිත කරගෙන තියෙන වුමනාව. ඉතින් මේවා human rights වෙනවා එක පැත්තකින්. එතකොට ඒක පාලකයන්ට වඩා එතෙන්දී වැදගත් වෙන්නේ මේ සම්බන්ධ ක්‍රියා කරපු ඉංජිනේරුවා. That is related with engineering ethics. එතකොට විශාල buildings හදනකොට තට්ටු නිවාස හදනකොට විශාල projects වලදී ඒගොල්ලෝ ලොකුවට තට්ටු නිවාසයක් වගේ එකක් හදනකොට පොළොව ඇතුළට ගොඩක් දාන්න ඕනේ මේ කොන්ක්‍රීට් කණු දානකොට ගොඩක් පොළොව අභ්‍යන්තරයේ කැණින් කරලා දාන්න ඕනේ. ඒකට එවැනි ව්‍යාපෘතියක් කරනකොට ඒ වටේ පිටේ තියෙන අනිකුත් ගොඩනැගිලි වලට මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට සමහර වෙලාවට ඒක දීර්ඝකාලීන හානිදායක වෙනවා. දැන් අපි දකිනවා මේ දවස්වල අර අධිවේගී මාර්ග නිසා සමහර ගම් වතුරෙන් යට නොවුණු නගර යට වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේ සංවර්ධන කටයුතු සමග ඒකට ඒවට සම්බන්ධ වෙන ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ඊතන්න ඕන පැති ගණනාවක් තිබෙනවා මිනිසුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය. ඒ වගේම දැන් ඔය අලි ප්‍රශ්න මිනිස්සු අලි ප්‍රශ්න අලි ගැටුම් වගේ දේවල් ගත්තොත් අපිට පේනවා මේ ශ්‍රේෂ්ඨවල ඉන්න ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා හරියට තමන්ගේ කාර්යය කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වලට ඒවා කොයි ආකාරයකට බලපානවද කියන එක පිළිබඳව පුරෝකතන කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් සංවර්ධනයේ අංශය විතරයි සුන්දරත්වයේ බාහිර සුන්දරත්වයේ දේශ විතරයි ගොඩක් වෙලාවට ඔවුන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්නේ. ඒ හරහා සියුම්ම මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙන ආකාරය ගැන සංවේදී නොවීම අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා වෘත්තීය ආචාර ධර්ම professional behavior affects to public and environment. On the other hand, it affects directly to the client or customer. සේවාදායකයාට හෝ පාරිභෝගිකයාට ඍජුව මේක දැනෙන දෙයක්. ඊළඟට reputation of the profession or institution. The professional behavior can damage the reputation of the institution. For example, if one doctor, there are so many incidents, but I am not accusing all the doctors as they are unethical people. But when one person engage in such a unethical action, so normally what happens is that reputation matters. The reputation of the profession or the institution. So therefore, they have responsibility to protect the reputation of the profession. වෘත්තීය ගරුත්වය, වෘත්තීය ආයතනයේ ගරුත්වය විතරක් නෙවෙයි ඊළඟට colleagues තමන්ගේ වෘත්තීය නියැලීසේන අනිත් අය දැන් එක දොස්තර කෙනෙක් වංචාවක් මොකක් හරි unethical දෙයක් කරපුවාම ඒක අනිත් දොස්තරවරුන්ට ලැජ්ජාවට කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා.
ඉංජිනේරුවෙක් එහෙම නැත්නම් එක විශ්වවිද්‍යාලාචාර්යවරයෙක් බැලුවා කරනකොට ඒ අනිත් විශ්වවිද්‍යාලාචාර්යවරුන්ටත් ඒක බලපානවා. කලීග්ස්ලටත් බලපානවා. ඒ නිසා වෘත්තිකයෙකුට තියෙනවා විශාල වගකීමක්. He has a great responsibility to his own life and the family life and the commonly public and the environment and the reputation of the profession or institution and the other colleagues. But our today lecture basically focus on only to the client rights, so the customer's right. The third one is mostly focused in today's lecture. So let's see what is this term professional abuse. Okay, this is the reason to violate. This is the way that professionals violate the human rights. Okay, so professional abuse is a pattern of conduct in which a person abuses, violates, or takes advantage of a victim within the context of the abuser's profession. We know that professionals have work autonomy and they have special power. Now, when we go to the lawyer, actually we do not know much about the law. So that expert knowledge possessed by him. Therefore, with that expert knowledge, he can abuse that power. So this is a pattern of conduct in which a person abuses, violates, or takes advantage of a victim. It may be a patient. If some physician or doctor tries to get sexual advantages of a victim, mean a patient, so then it can be introduced as a professional abuse and is violating human right. On the other hand, if a doctor does not give enough explanations about the disease and the diagnosis and the drugs and side effects of them, if he not explaining clearly to the patient, then it is also a professional abuse, and that can be introduced as and identified as a way of violating human rights. Likewise, media, when you come to the media in different contexts, you can see how this happens. Okay. Then let's see some forms of abuse. How can a professional abuse his power? Because he has a special power and autonomy and expert knowledge. He can abuse that in a way, or that discriminatory way. Discriminatory abuse is that you can discriminate, or you can treat somebody a way which is not equal, depending on the race, gender, or sex, or age, or any based on such facts. If you discriminate somebody, that is called discriminatory abuse. And you can abuse somebody financially. Okay, the unless ගැනීම කියන එක අපිට bribery, taking briberies. එහෙම වුණොත් අපි දෙක financial abuse එකක් කියනවා. දැන් මේක සමහරවිට direct indirect දෙකම වෙන්න පුළුවන්. වෛද්‍යවරයෙක් අපි ගත්තා. වෛද්‍යවරයෙක් තමන් ළඟට එන රෝගියෙකුට බොරු ඔපරේෂන් එකක් කරොත් ඒක කරන්න පුළුවන් නේ. බොරු ඔපරේෂන් එකක් කරොත් අනවශ්‍ය ඔපරේෂන් එකක් කරොත් මුදල් ප්‍රීමියම් පරමාණු. එතකොට ඒක මූල්‍යමය වශයෙන් ඔබ අපයෝගදී කියනවා. වැඩිපුර ආයෙ කරොත්. එහෙම නැත්නම් unnecessary test එකකට යොමු කරොත්. අනවශ්‍ය පරීක්ෂණයක් ECG හරි EEG හරි
සමහර විට වෛද්‍යවරයාට ඒ පරීක්ෂණ වලින් කොමිස් එකක් එනවා වෙන්න පුළුවන්. අර කෙනෙක්ගේ බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් කරද්දී යූරින් ටෙස්ට් එකක් කරද්දී එහෙම නැත්නම් ස්කෑන් එකක් කරද්දී ඒ ස්කෑන් එක කරන තැනින් වෛද්‍යවරයාට යම්කිසි කොමිස් එකක් එනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෛද්‍යවරයෙක් පෙළඹෙන්න පුළුවන් වැඩිපුර අනවශ්‍ය ආකාරයේ පරීක්ෂණ වලට රෝගීන්ව යොමු කරලා ඒ තුළින් අමතර ආදායමක් ලබන්න. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවල් වල අපි දකිනවා ඒක වෛද්‍යවරයෙකු උනත් පුළුවන් මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇබියුස් එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයා නම් කරන තැනකින් පාමුසයකින් බෙහෙත් ගන්න යොමු කරන්න පුළුවන්. එයා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මිලදී ගන්න යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඒ වෛද්‍යවරයාට යම්කිසි ඖෂධ සමාගමකින් අමතර කොමිස් මුදලක් ලැබෙනවා නම් එතනදී ඒක ෆයිනෑන්ෂල් ඇබියුස් එකක් වෙනවා. ඉතින් නීතිමය ශාස්ත්‍රය තුල ගත්තහම අපිට පේනවා නීතිඥයෝ ගේ ක්‍රියාකලාප හරහා ගත්තාම අපිට පේන එක දෙයක් තමයි අර පොලිසි වලින්ම සමහර වෙලාවට ඒක අර තරවු කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. නැත්නම් බ්‍රෝකර්වරු ඉන්නවා. පොලිසියේදීම නීතිඥවරයා තීරණය කරන සමහර පොලිස් නිලධාරීන් ඒ සඳහා කොමිස් මුදලක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට උසාවි අසල ඉන්නවා බ්‍රෝකර්වරු තරවුකාරයෝ. ඉතින් ඒ අය අර මිනිසුන්ට කැමති නීතිඥයන් තෝරා ගන්න තියෙන ඉඩ අයින් කරලා ඔවුන් නොමග යවල සමහර වෙලාවට තමන්ට කොමිස් මුදලක් ලැබෙන නීතිඥවරයාව ප්‍රමෝට් කරන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට බොරු සාක්ෂි නිර්මාණය කිරීම, ඒ වගේම පෞද්ගලිකත්වය රහසිභාවය ආරක්ෂා නොකිරීම ඔය වගේ ප්‍රතිගණනාවකින් මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇබියුස් එක වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆිසිකල් ඇබියුස් එක. මේ ෆිසිකල් ඇබියුස් එක sometimes this may be sexual abuse. So physical or psychological abuse දැන් discriminate කරනවා නම් ඒක psychological abuse එකක් වෙනවා. අපි කෙනෙක්ව පහත් කොට සලකනවා නම් වෙනස්කම් කරනවා නම් ජාතිය, වර්ණය, ආගම, භාෂාව, හැමේ පාට මේවා පදනම් කරගෙන තමන්ගේ වෘත්ති ආයතනයේ ඉන්න කෙනෙක් හෝ තමන්ගේ සේවාදායකයෙක් අපි පහත් කොට සලකනවා නම් ගණන් ගන්න නැත්නම් ඒක psychological abuse එකක් වෙනවා. ඊළඟට තදින් කතා කිරීම, බැන වැදීම, අපහාස කිරීම වෙන දේවල්. දැන් සමහර ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා, සමහර නර්ස්ලා ඉන්නවා අපිට පේනවා කරුණාවන්තව කතා කරනවා. නමුත් ඒකේ අනිත් පැත්තත් තිබෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒක සයිකොලොජිකල් ඇබියුස් වෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට දැන් වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය ගත්තොත් අපි රෝගියෙකුට අයිතියක් තියෙනවා එයාගේ කැමති ආගමක් අදහන්න. ඔය යම්කිසි රෝගියෙක් අපි හිතමු සෝයක් බැඳගෙන ඉන්නවා කියලා. උට නර්ස් කෙනෙකුට හරි වෛද්‍යවරයෙකුට රෝගියා පරීක්ෂා කරන්න අහන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා. මගේ කනට ඇහිලා තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අපහාස කරනවා. දැන් ඕක ඉල්ලගෙන පුළුවන් ද වගේ ඔය ලෙඩේ හොඳ වෙනවද? එහෙනම් ඉතින් ඒ ස්පිරිතාලේ ආවේ ඕකම ඉල්ලගන්න බෑ අවල් දෙන කියලා එහෙම කතා කරන දැන් මම ඇහිලා තියෙනවා. ඒකට ඒක violating human rights. ඕනම කෙනෙකුට කැමති ආගමක් කැමති විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒකට වෛද්‍යවරයෙකුට අභියෝග කරන්න බෑ, නර්ස් කෙනෙකුට අභියෝග කරන්න බෑ. දැන් මේ වගේද ඊළඟට sexual abuse එක. දැන් මේ විදිහට තමන්ගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ව තමන්ගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ව කායිකව හෝ මානසිකව හෝ මූල්‍යමය වශයෙන් හෝ තමන්ගේ බලය වැරදියට භාවිතා කරන්නට බෑ. ඒක භාවිතා කිරීමෙන් තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් එතික්ස් කියන එක, වෘත්තීය ආචාර ධර්ම කියන එක කඩවීම සිදුවන්නේ. එතකොට වෘත්තීය මේ ආචාර ධර්ම කඩ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ වෘත්තීය අපයෝජනය කියන එක තමයි මම මේ පෙන්වුවේ සිදුවේ හැකි ආකාරය. මේ abuse එක ආකාර තුනකින් වෙන්න පුළුවන්. This abuse can abuse in three ways. One is called the non-feasance. Non-feasance කියන්නේ මෙතනදී ignore and take no indicated action or neglect. Then neglect අතපසු කිරීම කියන එක. Ignore and take no indicated action. නොසලකා හැරීම non-feasance. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් වෛද්‍යවරයෙක් නොසලකා හැරියොත්, නර්ස් කෙනෙක් නොසලකා හැරියොත් රෝගියෙක් ජීවිත හානියක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට අතක් කපන්නේ නැතුව බේර ගන්න තිබිච්ච කෙනාගේ අතක් කපන්න වෙනවා. කකුල කපන්නේ නැතුව බේර ගන්න තිබිච්ච කෙනාගේ කකුල කපන්න වෙන අවස්ථා තිබෙනවා. ඒතර non-feasance කියන්නේ ඒ වගේ අතපසු වීම. අපි ගත්තොත් නීතිඥයෙක් නැත්නම් ජජ් කෙනෙක් ගත්තොත් එයාගේ නොසලකැල නිසා තමන්ගේ සේවාදායකයාගේ නඩුව පරදින්න පුළුවන්. ඒ නමුත් ඔහුට අවශ්‍යයක් වෙන්නේ නැහැ.
ඔහු නඩුව කල් යන තරමට නඩුව බාර ගන්න වැඩි වෙන තරම ඔහුගේ ආදායම වැඩි වෙනවා. He earns a lot of money, but think about the customer or the client. Finally, අවසානයේ අය වගේ දවස් ගානක් කුසාලේ රස්තාදු වෙලා වියදම් කරලා අවසානයේ ඔහු ඒක පරාජයටපත් වුණොත් සාර අසාධාරණයක් ඔහුට සිදු වුණා. ඔහු සමහර සාධාරණ කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වෘත්තිකයාගේ උනන්දුවක් නැතිකම සේවයක් කාර්යක්ෂම සේවයක් නොසැපෙයි නිසා මේ විදිහේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මාධ්‍යවේදියෙක් ගත්තත් මේ දේ වෙන්න පුළුවන්. ඔහුගේ නොසලකිල්ල නිසා වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් සමාජගත වෙන්න පුළුවන්. බොරු අසත්‍යයක් ප්‍රචාරය වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් යම්කිසි පුද්ගලයෙකුටගේ ආත්ම ගෞරවයට හානි වෙන මානව අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය වෙන තමෝ කලාවට මාධ්‍යවේදියෝ නිවුස් පළ කරනවා. ඒ අයගේ අවසර තියෙනවා. සමහර අයගේ ප්‍රවෘත්ති පළ කරනකොට අපිට මිනිසුන්ගේ සමාජ තත්ත්වය ඔහුගේ දේවල් දොරවල් තිබෙන තත්ත්වය පව ලෝකෙට ප්‍රකාශ වෙනවා. ඉතින් සමහරට ඔහුගේ මුණ පෙන්නනවා. අපරාධයක් කළා නම් යම්කිසි පුද්ගලයාගේ දරුවන්ගේ මුණ පෙන්නන අවස්ථා, පවුලේ අයගේ මුණ පෙන්නන අවස්ථා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අය දන්නේවත් නැහැ සමහරවිට තමයි ටීවී එකේ පළ වුණාම තමයි. ඒ අය දන්නේ ඒගොල්ලන්ට දැනුවත් භාවයක් නැහැ. තමන්ගේ අවසරයක් නැතුව නේද මේ මාධ්‍යවේදියා තමන් මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියන්නේ. ඒ නිසා ඒ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම වලට එනකොට දැන් අපි මෙතන වෙන වෙනම කතා කරන්න බෑ අපිට මොනවද එක එක වෘත්තීය ආචාර ධර්ම වල තියෙන කියලා. වෛද්‍ය ආචාර ධර්ම වල තියෙනවා, නීති ආචාර ධර්ම වල වෙනම තියෙනවා, මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම වල වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම මානව අයිතිවාසිකම් කඩ වෙන්නේ වෙන වෙන ආකාරවලට. එතකොට එකක් පොදුවේ ගත්තාම මම පොදුවේ ගන්නෙ පොදුවේ ඕනම වෘත්තියක් ගත්තොත් ඒකෙදි මේ නොසලකිල්ල කියන එක මත දැන් ඉංජිනේරුවෙක් පාලමක් හදද්දී ගොඩනැගිල්ලක් හදද්දී යම් කිසි ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරද්දී එයාගේ නොසලකිල්ල නිසා විශාල හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට පුද්ගලයාගේ දේපලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසි ප්‍රමිතියට සිදු නොකිරීම නිසා විශාල පාඩුවක් ඒ පුද්ගලයාට වෙන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ එකට කිව්වා I told you that there are 3 ways that you can abuse your professional power. That one is mispeaches. The second is that take no appropriate action or give intentionally incorrect advice. ඒ කියන්නේ සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග නොගෙන හිතාමතාම වැරදි උපදෙස් දීම. වෘත්තිකයෙකුට පුළුවන් doctor or lawyer or engineer or teacher ගුරුවරයෙකුටත් පුළුවන් මේක කරන්න. වැරදි දෙයක් උගන්වන්න හිතාමතාම වැරදි උපදෙස් දීලා යම්කිසි දරුවෙක්ගේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් කරන්න පුළුවන්. වැරදි මාර්ගයක් පෙන්නලා වැරදි උපදෙස් දීලා. එතකොට නිවැරදි දේ උගන්වන්නට ඕන ගුරුවරයෙක් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් ගත්තොත් කවුරු පුළුවන් හරියට ඩයග්නෝස් කරන්න නැතුව හරියට හොයලා බලන්න නැතුව හරියට රෝගියාගේ කතා කරන්නේ නැතුව කවුරු පුළුවන් රෝග නිර්ණය කරලා වැරදි උපදෙස් රෝගියාට දීලා ඒ රෝගේ උත්සන්න වෙන තැනට වැඩ කරන්නේ. නැත්නම් රෝගියාට විශාල හානියක් වෙන විදිහේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් ඔහු මේ ක්‍රමයට ක්‍රියාත්මක වුණොත්. ඉතින් මේ හැම වෘත්තියක් දිහාම ගත්තාම අපිට පේනවා මේ විදිහේ හිතාමතාම සිදු කරන වැරදි උපදෙස් මත හානි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ malfeasance කියන එක. This is hostile aggressive action taken to injure the client's interest. මෙතනදී අපි කියන්නේ සේවාදායකයාගේ අභිමතාර්ථෝගේ අවශ්‍යතාවයන් වලට හානි වෙන ආකාරයේ aggressive කියන්නේ ප්‍රකෝපකාරී ආගන්තුක නපුරු ප්‍රතිචාර දැක්වීම. වෛද්‍යවරයෙක් බැනවැදී නර්ස් කෙනෙක් විදිහට තමන්ගේ රෝගියෙකුට දරුණු ලෙස ප්‍රකෝපකාරී ලෙස බැනවැදී මේ විදිහට ක්ලයන්ට් නැත්නම් සේවාදායකයාට මේ විදිහේ ප්‍රකෝපකාරී විදිහට ප්‍රතිචාර දැක්වීම තමයි අපි මේ විද්වත් වෘත්තිකයන්ගේ ඒ වෘත්තීය බලය අවභාවිතා කරන මාදිරි තුනක් විදිහට කතා කරේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ this is very important another concept in professional ethics, that is professional boundaries. Each professional has a boundary. හැම වෘත්තියකටම වෘත්ති සීමාවක් තියෙනවා.
What is a professional boundary? Professional boundaries are an important consideration in the relationship between any professional and their client. ඕනෑම වෘත්තියක වෘත්තිකයන් සහ සේවාදායකයා අතර සීමාව. ඒක තමයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. මේ ඕනෑම සම්බන්ධතාවයක සීමාව. දැන් අපි වෛද්‍ය ආචාර ධර්ම වලට ආවොත් අපි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති වෛද්‍ය ආචාර ධර්ම ගැන කතා කරනකොට Hippocrates කියන නාමය. Hippocrates was a Greek man who lived in 6 BC and he is the father of medicine, Western medicine. Traditionally today also, normally when a person become a physician for the first time, he have to give this vow called Hippocratic oath. මේ Hippocratic දියුරුම ගත්තොත් අපිට පේනවා මේ Hippocratic දියුරුමේ තියෙනවා ඉතාම වැදගත් සඳහන් කීපයක්. කිසිම ආකාරයකට මාරාන්තික ඖෂධ දෙන්නේ නැහැ කියලා දියුරුම් දීමක්. කිසිම දෙයකට රෝගියෙකුට මාරාන්තික ඖෂධ දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඒකේ තියෙන තව දෙයක් තමයි කිසිම ආකාරයකට රෝගියෙකු සමග හෝ රෝගියාගේ නිවසේ කෙනෙකු සමග හෝ ලිංගික සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්නේ නැහැ කියන. මේක අපි ඔය කවුන්සලින් සයිකොලොජි වලත් හරියට දක්වන දෙයක් තමයි. මොකද ගොඩක් ක්ලෝස් වෙන දෙන්නෙක් තමයි කවුන්සලර් සහ ක්ලයන්ට් කියන දෙන්න ගොඩක් ක්ලෝස් වෙනවා. ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් පැයක් විතර කතා කරන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඒ වගේ සෙෂන් ගණනාවක් කතා කරනවා. තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් සයිකොලොජිකල් කවුන්සලර් කෙනෙක් සහ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් අතර එවැනි සම්බන්ධයක් ඇති වෙන උතන ඉඳ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කවුන්සලින් වලදී කියන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි කිසිම ආකාරයකින් මේ ක්ලයන්ට්ගේ ඇඟ සාමාන්‍ය ශරීරය ස්පර්ශ කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ වගේම දැන් කවුන්සලින් රූම් එකක් හදනකොට කවුන්සලින් රූම් එකේ තියෙන ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ ජනේල වීදුරු භාවිත කරපු රූම් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ රූම් එකේ ඉන්න අයට එළිය පේන්නේ නැහැ. නමුත් එළිය ඉන්න අයට රූම් එක ඇතුළ පේන විදිහට. ඒකට කවුන්සලින් වලදී කියන තව එකක් තමයි දැන් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් තනියෙන් එනවා නම් ක්ලයන්ට් කෙනෙකුට කවුන්සලින් කරන්න එපා. කවුන්සලින් නොකළ යුතුයි. බාරකරුවෙක් එක්ක කවුරුවෙක් එන්න ඕනේ. එන කෙනාට කවුන්සලින් රූම් එක පේන්න ඕනේ. කවුන්සලයි දැන් මේ ක්ලයන්ට් උයි මොනවද කරන්නේ කියන එක එළියේ ඉන්න එයාගේ බාරකරුවාට පේන්න ඕනේ. හැබැයි ඇතුලේ ඉන්න මේ ක්ලයන්ට් එළියේ පේන්නේ නැහැ කියනවා. ඔබ පේන බව. ඒත් මේ වගේ ආචාර ධර්ම පනවලා තියෙන්නේ ඇයි? අර වගේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම බිඳලා ගිහින් මොන විදිහට අර මානව අයිතිවාසිකම උල්ලංඝනය වෙන්න තියෙන ඉඩකට වැසීම තමයි ඒකේ. අර මුලින් සමේ ප්‍රොෆෙෂනල් බවුන්ඩරි එක තේරුම් ගන්න ඕනේ හැම වෘත්තියකම. හැම වෛද්‍යවරයෙකුට තියෙන තමයි සීමාවක්. ඉංජිනේරුවරයෙකුට, නීතිඥයෙකුට, විනිශ්චයකරුවෙකුට, ගුරුවරයෙකුට, මාධ්‍යකරුවෙකුට, වගේම කලාකරුවෙකුට උනත් හමුදාව ගත්තත් අපි දැන් කතා කරනවා මිලිටරි එතික්ස්. යුද ආචාර ධර්ම. අපි දන්නවා වර්තමාන තියෙන මේ ත්‍රස්තවාදී යුද්ධ නෙවෙයි අපි පුරාණතනේ ඉඳලා දන්නවා. මිනිසුන්ගේ දෙමුණා යුද්ධයක් කරත් ඒකේ ක්‍රම වේදයක්. ඉස්සලා විවෘතව අභියෝග කරලා අභියෝගේ බාර ගන්නවද නැද්ද කියලා විමසලා යුද ප්‍රකාශ කරලා දිනයක් නියම කරගෙන උන් මුහුණට මුහුණලා යුද්ධ කරගන්නවා. ඒකට හවස වෙනකොට අපව වෙලාව ඉවර නම් යුද්ධේ නතර කරනවා ඊට පස්සේ පාර දෙන්නේ නැති නේද? ඒක තුල පවා ඒකත් වෘත්තීය මට්ටමක සදාචාරාත්මක යම් පදනමක් ඒ තුළට ඇතුල් කරගෙන තිබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ වෘත්තීය බවුන්ඩරි එක අවබෝධ කර නොගැනීම මම හිතන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් වෘත්තීය ආචාර ධර්ම විදවැටීමට හේතුවයි. ඒ තුළින් සිදුවෙන එක හානියක් තමයි මානව අයිතිවාසිකම් මූලික මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීම. එතකොට මෙන්න මේකට තමයි code of ethics code of conduct කියලා අපි කියනවා. code of ethics එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ නිසා. Is it possible to apply a common code of ethics for all professionals? I asked the important question here. Can we find out a universal code of ethics which can be applied for any profession? That's very important and interesting question. ඇත්තටම අපිට හැම වෘත්තියකටම ගැලපෙන පොදු එකක් හොයාගන්න පුළුවන් ආචාර ධර්ම පොදුයක් හොයාගන්න පුළුවන් කියන ගැටලුව. වෛද්‍යවරුන්ට තියෙන ගැටලු වෙනයි, ඉංජිනේරුවන් තියෙන ශේෂ්ත්‍රයක වෙනයි, මාධ්‍යවේදී යන්නේ කොහොමද මෙතන තියෙන කාර්යභාරය ඔවුන්ගේ බලපෑම වෙනයි. ඉතින් මේ ඔක්කොටම ගැලපෙන එකක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්ද කියන එක. එහෙම ගත්තොත් අපිට පුළුවන්
ප්‍රධාන principles හතරක් මම හිතනවා මගේ දේශනේ ඉවර කරන්න අවසාන හරියට දැන් මම පැමිණෙමින් සිටින්නේ අපිට 10:30 වෙනකම් තියෙන්නේ තව පැය කාලක් වගේ තියෙනකොට මම මේ principles හතරත් එක්කම මගේ දේශනේ මූලික වටේ අවසන් කරනවා අපිට ඒක ඩිස්කෂන් එකකට ගිහිල්ලා if there is something arising related to this discussion so we can discuss it. I think these four principles so we can apply universally for any profession. Ethical principles may differ depending on the profession. For example, professional ethics that relate to medical practitioners will differ from those that relate to lawyers or real estate agents or a businessman. However, there are several ethical principles that we can apply across all professions. So, one is that honesty. Honesty, අවංකකම කියන එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට trustworthiness, loyalty, respect for others. Respect for others means that respect others' rights, human rights. So even doctors, engineers, lawyers, everybody can follow these principles into their career. And adherence to the law, doing good and avoiding harm to others, and the accountability. So those are some more ethical principles that we can propose commonly, the universally for all professions. Apart from these principles, let's try to find out some more universal principles. Here I am going to introduce you four such universal principles which can be applied to or any occupation, any profession as ethical principle. So first one is respect for people's dignity and rights. So this is directly related to our discussion. So we are today discussing especially on human rights. Ethics for professionals is concerning human rights. Therefore, the one thing is that respect for people's dignity and rights. This can apply for any occupation and not for any occupation, especially all the professions. We can apply this principle. Maybe doctor, maybe lawyer or judge, maybe administrative officer or university teacher or journalist, whoever. The basic principle that they can follow in their career is that respecting for people's their dignity and their rights. And here, the respecting clients' personal dignity, the privacy and confidentiality. This is very important. Whatever the field, it may be medical, medicine, or the law, or the business, whatever the engineering, or whatever the field that professionals can respect their clients, their customers, their personal dignity is very important. So you have to be confidential and you have to protect their private informations in terms of respect their personal dignity. And this is another way that how you can respect the people, be non-judgmental of the intrinsic value of client, irrespective of age, behavior, culture, gender, race, or religion. These are intrinsic values of clients. Okay. So you cannot make your judgments based on somebody's age or behavior or culture or gender or race or religion. It means that you have to respect their rights. It means that everybody are human beings. We have to treat them equally, whatever they are religion, whatever they are in race or gender or belief systems.
and respecting knowledge, skills, and experience of other colleagues and other professions. Yeah, this is also another dimension that not only to the clients, the professionals have to respect their colleagues also. Sometimes because I can't say that I am the only person who is expert in philosophy or who is expert in ethics or business ethics. At the beginning, I humbly said that I am not an expert actually, but I can share my knowledge. Likewise, that's very important. We have to respect because there are some more people who knows well philosophy and ethics. Likewise, the doctor or lawyer or journalist or judge, or they also have to think that their colleagues also skillful. They also have experience. So you need to respect them. You cannot disgrace them. අර කියන්න බෑ මේ මම තමයි ඉන්න ඉන්නම ගුරුවරයා එහෙම නැත්නම් මම තමයි එකම හොඳම මාධ්‍යවේදියා මම තමයි හොඳම දක්ෂ නීතිඥයා එහෙම කියන්න බෑ. එතකොට අර බෝ කරලා කරන්නේ අර නීතිඥ ශාස්ත්‍රයේදී බෝ කරලා කරන්නේ අර එහෙම ඒක අනිත් කොලීග්ස් වලට යන ඒවා කඩනවා. කියන්නේ කෙනෙක් මේ මිනිස්සෙක් දොල තියෙනවා අනිත් තමන්ගේ අනිත් අයට යන කේසස් අනිත් අයට යන ඒ නඩු තමන් එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒතකොට ඒවා වෘත්තීය පිළිබඳ ගැටලු මතු කරන අවස්ථා. If not competent to undertake a project or task referring to qualified professional, this is also respecting the dignity of people. This also comes under that one. දැන් තමන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් තමන්ට බැරි නම් දැන් මේ දේශනය කරන්න මට හැකියාවක් විශ්වාසයක් දැනුමක් තිබුණා නම් මම මේක බාර ගැනීම සදාචාරාත්මක නැහැ. එහෙනම් මම කියව යුතු තිබුණා මේකට මම නෙමෙයි සුදුසු අහවලා. ඉතින් if not competent to undertake a project, වෛද්‍යවරයෙක් තමන් ඒ රෝගියා සුව කරන්න හැකියාවක් නැත්නම් එයා ඒ වෛද්‍යවරයා ඒ රෝගියව බාර ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදක් සිදු කරන්නේ. එතන එයා ඒ තමන්ගේ ක්ලයන්ට් ගරු කරලත් නැහැ. ඒ වගේම ඒ තමන්ගේ කලීග්ස්ලට තමන්ගේ අනිත් සහචරයින්ට ගරු කිරීමක් කරලත් නැහැ. එතකොට ඒ ඉංජිනේර් කෙනෙක් තමන්ට මේ වැඩේ තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකට ක්වොලිෆයිඩ් ඉංජිනේර් කෙනෙකුට මේ කස්ටමර් යොමු කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට හැම ශාස්ත්‍රයකටම මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. Second is the responsible practice. Responsible practice. It means that limit the practice to field of expertise and competent. So ඕනම කෙනෙක් දන්න ශාස්ත්‍රයක් තියෙනවා. හොඳම එක්ස්පර්ට් වෙච්ච විශේෂඥයෙක් වෙච්ච ප්‍රවීණ වෙච්ච ශාස්ත්‍රයක් තියෙනවා. තමන්ගේ ප්‍රවීණතාවයේ තියෙන විශේෂඥතාවයේ තියෙන ශාස්ත්‍රයට පමණක් තමන්ගේ භාවිතය සීමා කිරීම තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. නැතුව තමන් දන්නේ නැති ශාස්ත්‍රයකට අත ගැසීම තවත් කෙනෙක් ඒ විසින් කළ යුතු සේවාවක් කරන්න ඉදිරිපත් වීම වෘත්තිකයෙක් විදිහට it is not a responsible practice. It can harm and it can damage the human rights. So and the other thing is that he need to all professionals have to update their knowledge and they have to undergo relevant trainings. So they can't keep what they have learned in history. They have to update their knowledge and they have to go under the relevant trainings and updating knowledge and his skills are also very important. If a doctor is not updated, a lawyer or teacher or any professional is not update his knowledge, then it's not a responsible practice because it can damage the client's interests and client's rights or the customer's rights. Other thing is the third one is that integrity in relationships. Integrity in relationships. As I said that this helps to actually to be accepted in public and to be successful in profession. This is also very important principles that can apply across all professions. And the last one is the responsibility. Responsibility. Earlier, the second thing I told responsible practice, but this mainly implies the social responsibility. Social responsibility. All professionals have social responsibility. And protecting society from dangerous practice.
protecting society from dangerous practice. දැන් මම දේශනය අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න යමකුත් ඉදිරිපත් කරලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අද වර්තමානයේ අපේ රටට ගෙන આવොත් මේ තත්ත්වය එක පැත්තකින් ගෑස් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දේශපාලන දෙයක් කතා කරන්න නෙවෙයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වෘත්තීය ආචාර ධර්මات එක්ක මේක බැඳලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ගත්තොත් දැන් මේ ගෑස් ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් මිනිස්සුන්ට මේ ගෑස් පුපුරා යාම. ගෑස් මෑතකදී මිල වැඩි වුණා. දෙගුණයක් මිලකට වගේ ගෑස් එක ගේනවා. ඊට පස්සේ ඒක පාවිච්චි කරනකොට එයාට දුක් බයක් තියෙනවා. ජීවිතය පිළිබඳ බයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගෑස් එක පුපුරලා ගියොත් මේ උපකරණ වලින් ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ උද්ගත වෙන්නේ මෙතන මේ පිළිබඳව වෘත්තිකයෝ මේ විද්වත් වෘත්තිකයෝ මේ ඉංජිනේර්ස්ලා මේ පිළිබඳව ඒක මේක සිතාමතාම කළාද එහෙම නැත්නම් නොසලකිලිමත් වීමද කියන කාරණාව සැලකිය යුතුයි. එතකොට ඔබට පේනවා ඇති එතකොට මේ සම්බන්ධ විද්වත් වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා. මේවා මත කරගෙන මේවා තත්ත්ව පරීක්ෂා කළ යුතු කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. විද්වත් වෘත්ති කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒක ඉහළ වැඩිපුර කරන ඉහළ බරපතල නම් දෙයක්. ඔවුන් මේක හරියට කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි අපිට පේන්නේ මෙතන. එතකොට අපිට පේනවා මිනිසුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය පිළිබඳ ගැටලුවක් දැන් මතුවෙනවා. ඒකත් එක්ක ජීවිත තරගයක් තියෙනවා. එතකොට මේ දවස්වල තියෙන තව ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ කොරෝනා වැක්සිනේෂන් කියන එක. ඒකත් කතා බහට ලක් වෙනවා. දැන් මේක නීත්‍යානුකූල කරොත් නීතියක් බවට පත් කරොත් හැම කෙනෙක්ම අනිවාර්යයෙන්ම වැක්සින් එක ලබා ගන්න යුතුයි කියලා. If you are going to legalize the vaccination as a compulsory thing, then whether it violates the human rights. Can it violate the human rights? And අපි අහන්න ඕනේ මොකද්ද මේ තීරණය ගන්නේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වෘත්තිකයෝ. මේ තීරණ ගන්න ඒගොල්ලෝ නැත්නම් WHO. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි වෛද්‍ය සදාචාරයේදී පිළිගන්න දෙයක් තමයි රෝගියෙකුගේ ස්වාධීනතාවයට වෛද්‍යවරයා ගල්කොලේ. රෝගියෙකුට තමන් ගන්න ඖෂධය තීරණය කිරීමේ අයිතිය තියෙන ඔටෝනොමි එක තියෙනවා. ඒක අපි සාමාන්‍ය වෛද්‍ය ආචාර ධර්ම වල පිළිගන්නේ. රෝගියා තමයි තීරණය කරන්නේ තමන්ගේ බෙහෙත. ඒ වගේම වෛද්‍යවරයාට යුතුයකමක් තියෙනවා ඒ බෙහෙත ගැන විස්තරයක් කරන්න. ඒ බෙහෙතෙන් සිදුවිය හැකි අතුරු ආන්දරා ගැන හොදන්වත් කරන්න. නමුත් අපිට පේනවා එහෙම සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් ගැන කිසිම කෙනෙකුට කාර්යයක් කියන්න බෑ. සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් වෙච්ච අයත් ඕනතරම්. එතකොට ඒ යම්කිසි අතුරු ආබාධයක් නැතුනොත් ඒකට වන්දි මුදලක් ඒ ජීවිතවලට වද කියන කෙනෙකුත් නෑ නේද? උදේ තමන් අසං කළා තමයි වැක්සිනේෂන් එක. එතකොට වැක්සිනේෂන් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වර්ග ගොඩක් තිබුණත් පුද්ගලයාට කැමති වැක්සින් එක තෝරා ගැනීම අයිතිය අහිමි වෙලා තියෙනවා. වැක්සින් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට රෝගියාට අයිතිය තියෙනවා පුද්ගලයාට අයිතිය තියෙනවා. ඒ වැක්සිනේෂන් අතරින් වඩා ශරීරයට හිතකර වැක්සින් එක මොකක්ද කියලා හොයලා බලලා ඒ වැක්සින් එක විතරක් ලබා ගන්න. එතකොට ඒ තත්ත්වය අහිමි වීම රෝගියාගේ සෞඛ්‍ය අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීමක් වෙනවා. ඊළඟට ඒක අකමැති කෙනෙකුට විදි මොකද දැන් විකල්ප අවස්ථා මෙතන දීලා නැහැ. එකම විසඳුම විදිහට දකින්නේ මාස 3ක් 4කට පමණක් වළංගු වෙන මේ එන්න විතරයි. ඒකට මේක ඇති වෙන අතුරු ආබාධ ගැන වද කියන්නේ නැහැ. වද කියන පුද්ගලයෙක් වන්දි කියන පුද්ගලයෙක් නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක් තිබියදී බලහත්කාර කිරීම හෝ ඒක නීතිය බවට පත් වීම කරා මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට හිතන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අර වැක්සිනේෂන් කාඩ් එක ලයිසන් එක වගේ යූස් කරන්න ගන්න තීරණය. දැන් මම හොඳම උදාහරණයක් තමයි අපි මේ පෙරදෙනි 4 වෙනි වසරේ ළමයි ගේ ඇකඩමික් පටන් ගන්න කතා කරනකොට එක ළමෙක් විතර නැහැ කියලා කතා වුණා. අනිත් ළමයි ඔක්කොම විතර කියලා. නමුත් එතනදී තීරණය ඒ එක ළමයාට විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයට ඒම තහනම් කරලා අනිත් අයව ගෙනලා අධ්‍යාපනය කරනවා. එතකොට එනවා එතන හියුමන් රයිට් ප්‍රශ්නයක්. ඒක ළමෙක් එතනින් අයින් වෙනවා. එතනින් ඉවත් වෙනවා. ඒ එක ළමයා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ අර බහුතරය ගෙන්නවා. ඒක තර්කය තමයි ඒ එක ළමයා නිසා අනිත් අය අමාරුයි දාන්න බෑ කියලා. නමුත් මෙතන තියෙනවා විසංවාදයක්. පැරඩොක්ස් එකක්. මොකද්ද? අපි හිතුව මෙතන ළමයි 500ක් ඉන්නවා කියලා. ළමයි 500න් 499ක් විදලා ඉන්නේ. එක්කෙනෙක් විදලා නැහැ. ඒකට බයෙන් ඉන්නේ කවුරුද? මෙතන බයෙන් ඉන්නේ විදගත්ත 499. කාටද? අර විදපු නැති එක්කෙනා. එතකොට එහෙනම් බෙහෙත් විද්දේ මොකටද?
499 කාඩ් දෙකම තියෙනවා. නැත්නම් බූස්ටර්ස් තියෙනවා. විදලා නැති එක්කෙනෙක් දැක්කහම මෙයායි බය වෙනවා. එතකොට විද්දේ මොකටද? එහෙම බයක් ඉන්නවා නේද? ඒ නිසා එතන පැරඩොක්ස් එකක් තියෙනවා. බයෙන් ඉන්න ඕනි විද්දේ නැති කෙනා ඔය කියන විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම අපිට සමහර වෙලාවට පේන්නේ නැති පැති වලින් තමයි මේ human rights violate වෙන්නේ. මේ වෘත්තීය ආචාර ධර්ම විද වැටීම සිදු වෙන්නේ අපිට හොරා අපිටත් නොපෙනෙන ආකාරයෙන්. දැන් මම කෝ අර පොළොන්නරුවේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නය එතනදී මන්දිරව හදන තීරණය කිරීම ඉංජිනේරුවන් එතනදී වග කියන්න ඕනේ. ඒ තීන්දුවත් එක්ක. එතකොට ඒ ගැටලුව ඇති වෙන්නේ එතන ඒක අර මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකමකට ගැටලුවක් වෙනත් වීම එක්ක. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපිට ඉතින් මේක පුළුල් මාතෘකාවක්. As I mentioned at the beginning of this lecture, the professional ethics is a broad area. අපිට වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයකට විතරක් කතා කරොත් එතන ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රය ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් අපි ගත්ත මාධ්‍ය සහ ඒක සදාචාරය වෙන දැනීමකරණය එහෙම කතා කරන්නේ විශාල ප්‍රදේශයක් තියෙන නිසා මම කරේ මෙතනදී පොදු අදහසක් උගන ගන්න හැදුවේ වෘත්ති ආචාර ධර්ම පිළිබඳව සහ ඒවා කොහොමද මානව ඉතිහාසකම බලපාන්නේ කියන. නිසා මේ සාකච්ඡාව ඉතාම වැදගත්. අත වශයෙන්ම අපි පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලද Department of Philosophy is going to introduce a certificate course on professional ethics in future. Now we are working on that. So it's a great news for you. Then you can follow this as a certificate course. Later we are going to develop that certificate course into postgraduate diploma course. So I think now the time is over exactly the 10:30. So I would like to give my thanks again to Siba and Miss Kaushalya who invite me actually, and the Department of Global Studies and the Rector Professor Pali Sedar who leading all of us to run such important academic activities. So thank you very much for everybody who participate. I think most of you are students of SIMA. I think sometimes there may be outsiders also. Okay. Thank you very much for everyone for being with me from 9 to 10:30. And if you have any related question, I can discuss with you. Okay, thank you very much. Yes, sir. Thank you also very much for giving us such an informative, interesting, and also valuable knowledge, very generously imparted. We got to know plenty of things. So I would like to inform you all that the session is now open for Q&A. We have only about 10 minutes open for your questions. So it's time for you to raise the questions if you have any. Sir? Yes. I have a small question. Yes. So as you said, there are a lot of professional violations, like human rights violations in the work environment. And thank you so much for letting us know about the we sometimes we don't know our own human rights most of the time. Yeah. So in case of a violation, sir, what do we do? What steps do we have to follow in order to make it right? What steps? And in this, I have two parts, sir. What do you do when in case of a violation, and then what protection do we have from the judiciary system or the legal system in case of a human rights violation, sir? Yeah, I think I'm not an expert in legal activities, but as my general knowledge, in such a case, the first, I think you can discuss it with the
relevant person. That's the best thing, that without going to the police or any court to solve that problem. So it is better to discuss with that person, and you can inform that you are violating my human rights and you can take actions. It's not a threat, but you have to think about your occupation also. You are in a working institution, that there may be a danger to lose your job even. So you may be a victim of revenge. So you have to think about all those things. And it depends on the harassments, the nature of the harassments. If it is a physical or the sexual harassment, then no need to talk. Actually, then you can take the legal actions. But the things that like discrimination and other things, it's difficult to directly go to the police or somewhere else that he disgrace you, or he is always discriminating you, and he is not giving chances to you. Likewise, you can't take any action against him. But look at the harassment, the nature of the harassment. If the harassment sometimes not, it does not violate only the human rights and the ethics of the so-called particular profession. Sometimes it violates the general law, civil law. Therefore, there is no hesitation that actually then you can go to, I think you can contact a lawyer and get the advice and take the necessary steps as they instruct you. I think that is the best thing that you can do. First thing that if you can manage it within the institution, sometimes maybe the third party, another person can interfere to the problem. And if you can resolve it, it's very important. I can remember such a happening. One of temporary staff girl came to me, and she told me that another temporary lecturer boy that is harassing or proposing different unethical things to her. Then she asked me, what should I do, sir? So then I asked her, please, you directly discuss with the person and you try to give understanding, and you can threat him that you are going to take those actions. If it doesn't work, we will take actions against him. Then actually it works. Then that girl could communicate with the person, and he finally controlled himself. So it depends according to the harassment and the situation. I don't know whether you satisfied with my answer. So, however, thank you very much for asking such a Thank question. you. That did answer my question, sir. Thank you so much. Okay, Thank you, sir. Well, any other question? Yes, I think that's because we are all clear about the questions that we had through your lecture, sir. Yeah. You can ask any language. If you wish to ask any question in Sinhala, it is welcome. And the Sinhala guna tahanda Siddhamma Hamduru ini katti prashna තියෙනවා නම් අහන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Through your lectures, I think we all are clear about the questions that we had already regarding the ethics, professional ethics. So, and I have to say that this is all time we have for today's webinar. But this brings to close another very successful webinar in the series. I would like to thank again Mr. Janta Bogodu, who despite of busy schedule has found time for us. Thank you very much again, sir. And also to all the participants for very active participation. Hopefully the webinar was very beneficial for